This is the time nili accept Sako heal. Nilikuwa kwa ambulance, nimebeba from the house. Kabisa nasikia nakufa. Literally I was dying. Ya ukweli. So I called her number, nikacall. She's not picking. Nikamwekea voice note WhatsApp. Tafadhali nakufa, nataka tu niongee na watoi wangu mara ya mwisho. Aka blue tick. As if that is not enough, I took a video. Saizo nimewekwa oxygen hivi, niko kwa ambulance, ndio amini. Nikamtumia, nikamwambia tu tafadhali, mpaka the whoever alikuwa kwa ambulance akamwambia tafadhali, kwa hiyo video akamwambia tafadhali wacha ongee na watoto wake. She blue ticked. So nilifika hosi hivi, mpaka daktari wanauliza watu, wewe ulikuwa unafanya nini kwa nyumba na nilikuwa naenda? So nilikuwa kwa oxygen, kila mtu kwa ameshtuka, watu I never saw it coming. Mimi I never saw it coming. Mimi toka morning kama kawa, nikaenda job. So basically, and you know she know this, she'll be watching. So I used to check like my house kenya kinaendelea through the CCTV kwa simu, naangalia kinaendelea kwa nyumba. So this day naangalia sioni anything. You understand? So something maybe kaniambia maybe stima imepotea. Tuko tumeweka backup. So nikakaa nikashinda mpaka jioni. Normally she used to ask me, babe, umekula lunch? They say before judging a situation, it's good to hear from both parties or from both sides of the coin. Today we'll be meeting the ex-husband to the former actress of Papa Shirandula, a series or a kipindi which was being played on Citizen TV. After their breakup, we all saw Kawira going from one media to another, trying to explain what happened during their marriage or what caused their breakup. So today we'll be meeting his ex-husband, who will also be giving us his side of the story. Let's get to hear, or let's listen to this. Welcome to our show, Haki Show. Hello everyone, welcome back to Haki Show, where we inspire and empower each and every one of you positively. My name is Shirley Howard, and today I'll be hosting ex-husband to former Papa Shirandula actress Kawira. Guys, I'm so excited to be hosting him. So before that, guys, I want you to subscribe to our YouTube channel if you are new here, and post on your notification bell if you haven't. Guys, with no further ado, I'm going to be introducing Ephantus Safari. Hi. I'm good, thank you. Karibu sana to the show. I'm so excited you've turned up. Karibu sana. Asante sana. Me, I'm excited actually to join your show. You guys are doing an amazing job. Asante sana kwa kunikaribisha. Yes. So ningetaka kujua who is Ephantus Safari. Hata nimepronounce vizuri. Umesema tu vizuri. Haya, who is Ephantus Safari? Ephantus Safari is a very humble person. That's one. Two, I'm a businessman and a very focused human being. I think that simply puts me who I am without much exaggerations. Yeah, that's Ephantus Safari. Yes. So I would love you to give me your life story, your bio. Yes. The Haki Show people will want to know you personally. Tunataka personally. The Haki Show people will want to know who Ephantus Safari is personally. Yeah. Okay. Ephantus, I was born many years back in a village called Kibingoti in Kirinyaga County. Nikasomea huko kidogo. Then because my dad was working here in Nairobi at Kenya Airways, then nikakuja Nairobi, nikasomea Nairobi. So nimekuwa in Nairobi since 1998. So masomo yangu tu imekuwa hapa. And from there, okay, background yangu ikuwa mse wa church. As in familia yetu ikuwa na stories za church as such. But now when I was getting in Form 1, my brother gave his life to Christ. So akabring yo Christianity kwa familia yetu. So mi nikaokoka that time. So kwa shule nilikuwa CU chairperson, nilikuwa napenda muziki. And then the church nilikuwa tunaenda pia. One of my favorite gospel artists, late Angela Chibalonza, alikuwa anakuja hiyo church. So nikakuwa inspired to love music all that time. So my life yangu ikaanza kuchange. My aspirations to be a lawyer, but sasa nikajipata nimeanza kupenda upande wa muziki sana. And
fast forward, nikakuja nikaanza kufanya, nikakuwa manager. Nikaanza kuwa dancer. Nakumbuka nilikuanga dancer huko Zima. Najua that's why kila mse wa Zima man lazima ako ananijua. Nika bring vijana wote wa Zima man pamoja, tukaform a group ilikuwa inaitwa YRC Dancers. That group ilifanyanga dance mobs za Kikuyu, nyimbo zote za kina Ben Githai, Jane Muthoni, all the songs you ever thought of, Kikuyu songs. Back then tulikuwa tunafanya dance na nilikuwa bado nafanya vixen kwa hizo videos. So from there nikakuwa tu still inspired, nikakuwa manager wa wasanii, then nikaimba. That's back 2010, nikatoa song inaitwa Safari. So from jina yangu Safari comes from my song called Safari, something that most of the people don't know. From there nikalan vitu mingi sana za muziki na nikakuwa activist wa music business. Nikaanza kujua you as an artist, you can make money out of your music. Wasanii wengi walikuwa wanajua then kumake do, labda uuze CD, maybe uende show hivyo. But sasa nikaanza kujua there are other avenues of making revenue as an artist. So nikaanza activism, nikaanza kutetea haki za wasanii, and by God's grace I also became the director for Performance Society of Kenya. Later I also became the chairman of Performance Society of Kenya. Kupiga hapa niko collect royalties na kupatia wasanii, and I achieved. In fact, nasemanga niliachieve Kenya ningeweza. So in life also I got married. And one thing I always tell people that marriage works. Marriage works because I had a very happy marriage. But nusema kila kitu happens with the purpose of God. So ilifika place tu ikakuwa where we are not agreeing. And something that I really avoid, I know my ex-wife has said so many things that some of them I watch them and I'm like, is it me really, ukisikiza story. But I decided I will never discuss my marriage per se. Reason being, not even because of her, she's passed, and God bless her, but because of my two beautiful children, Debbie and Laish, my twins. That's a boy and a girl. Because of their integrity, I will never discuss their mother. I will never discuss how the marriage was. I normally say it never worked. Najua work yangu ya wengine ita work. Na I always believe that marriage works. So basically I think that's how people know me. With that, of course, I've been in the political arena. I've tried to be a member of parliament for Roysambu. Just a question. Sorry for cut-shorting you. We will want to know who maybe your ex-wife is. Yeah. Kindly. Data protection. Anyway, okay, the thing is, I wouldn't even mention her here because basically when you just put Ephantus there, everybody knows who is the ex-wife because it has always been there. But let me not mention her name. We met in 2010. No, 2013. We became friends. We worked together. In fact, it was an event. I was the event organizer. I was the stage manager and the organizer, and she was the MC. So by then nilipenda vile alikuwa anajiweka. As a stage manager unaenda backstage, unaona vile wasanii wanakaa hapo nyuma, and I nikiangalia viko na manzi udem ametulia na story mob. Najua time yake ya kwenda stage, and I thought of she can also make a very good wife. And from there the following day tulipoenda kwa office, I told my guys there, ndiye atakuwa mama watoto wangu. And guys were like, really? Yeah. And from there ka boy tu nilijituma, nikamtafuta, and the rest is history. And I'm happy for the time we enjoyed together. It was good. It was a wonderful 6 years. Me, naweza sema ziko poa, but for me, nasema zilikuwa 6 years of the best. You guys wedded? Yes, a beautiful wedding. We did a beautiful wedding on 22nd of November 2014. That's the time we did our wedding. It was colorful, and we were happy. Me nasemanga we were happy because kama tukuwa happy tungekaa pamoja hizo siku zote. Una understand? Na mimi najijua, mimi ni msee wa make decisions. Sasa nikimake decisions sahi, nitaifanya tu sahi. So if I wasn't okay with my marriage, then I would have given up kitambo. But I was okay because I knew marriage is about working it out. For both parties. For example, you with your husband, Dela. If one party doesn't work out, your marriage haita work. You must put your works in. Dela puts his works in for that marriage to work. So for me, I was putting my works in.
I don't know on her part. And if it goes somewhere that we were not able, because marriage it's about work. It's about what you're putting on the table. You must show some efforts. So if it goes somewhere and then we never agreed, fine. And she left. And like I have said, for the integrity of Debbie and Laish, my son and daughter, I never want to get into details, but it was nice. It was nice. I think it was nice. It was nice because if I get to another, which I will soon, which I will soon, I think if I made a mistake, because mtu kukaa chini anajiangalia, the issue si kukaa hapa naanza kusema she did sijui kulienda ni mimi nijiangalia nilimkosea wapi, unaona. So if I'm getting to the next relationship, I become a better person than whom I was, so that at least the rest will work for all the days of my life till death do us part. Yeah, because I'm a believer. I believe divorce is sin. I also believe that God hates divorce. But now, kuna mahali nafika sasa, you have no option. You gotta do it because you have no option. Yeah. And you guys sat down and agreed it is not working, ama kila mtu alienda tu bila hata kuongea? What happened? You're getting me. There was nothing. Actually, we never sat. By the I never saw it coming. Mimi I never saw it coming. Mi toka morning kama kawa, nikaenda job. So basically, and she know this, she'll be watching. So I used to check like my house kenya kinaendelea through the CCTV kwa simu, naangalia kinaendelea kwa nyumba. So this day naangalia sioni anything. You understand? So something maybe kaniambia maybe stima imepotea. Tuko tumeweka backup. So nikakaa nikashinda mpaka jioni. Normally she used to ask me, babe, umekula lunch, babe, such. Nikashinda siku hakuna story. So mimi nikasema tu ni sawa, maybe it's that bad day for us. Mimi nikaenda home. So kufika home, nikapata ilikuwa jioni to 7:30. Nikaona kuna lights and of course nikifika na call hakushika, then naona kuna lights, security lights aziko. So basically nilienda tu nikajifungulia gate, nikaingiza gari, nikaona vile kuna giza huko kuna watu. Nikafungua mlango, then I realized wow, huko kuna watu, like you can tell kuna watu. Ukishaingia kwa hao yako unajua vile inakuaga, unaona kitu fulani not she never took so many things, but some few items aziko here and there, and I was like wow, they are not here. So I said okay, maybe she left. So what I will do, I won't even call. Nikaenda bedroom, nikaona pia nguo zake zote aziko. Nikaenda bedroom ya watoi, nikaona vitu zote za watoi aziko. So of course nikajua sasa by that time bado kuna giza. So ndio nikajua huku stima imezi. Nikaenda kwa main socket, I put it on, lights came back. Nikajua okay, this something which was planned. Maybe even with my friends. Kitu iku click nichukue footage ya gate, the main gate, because ningeona ni nani walimsaidia, but God didn't want to do that, because at the end of the day I know those are my friends, sons whom I raised. Wasi nilisaidia kwanza, mmoja nilimsaidia alikuwa into drugs, I took him to mentorship, helped him, ndiye walisaidiana. I never want to say at some point maybe okay, anyway, but nikatulia. I took like 3 days and I looked for them. She didn't pick up calls, and from there the rest is we never talk. We have never had a word since that day, which is 2 years, yes, now. So just a simple question, ndio yeye atoke aende? I don't want to violate vile umesema, you don't want to speak about it, but it's just a question. Mlikuanga na any arguments ama she just walked out the previous night? No, hakukuwa actually, unless maybe it's something which was building up, like said about women, a lady can keep a story ndani yake for a very long time, maybe, nasemangi, because that, I mean, we woke up kama kawaida, she went prepared breakfast for us. Mimi nikaenda gym, nikarudi, had breakfast, nikapata mimi prepare nguo zangu zile nitavaa, nikatoka nikavana nikaenda. Hukuwa na shida, there was no issue at all that day. So that's really nishtua sana what happened. Actually, I can tell you this, unless the vitu zenye mimi naonanga kwa blogs, maybe sijawahi jua wife yangu alienda kwa nini, sijawahi jua. At some point when my daughter wasn't feeling well, so tukiwa hosi, because of course that time she called me kuniambia your daughter is sick, nikaenda. That's the time I asked her, by then why did you guys leave? And then she didn't give me any answer. So I've never known why they left rather. But to me, ujijazie, it was the will of God
for them to leave. In the marriage was ilikuanga swift kabisa. How will I say? Our marriage, when you talk about marriage, like I said, is about working out where to become a better person. Every time unawaka to make even your partner a better person. So we work together because sijaoni mahali ati tulikuwa, of course kuna zile wezi sema hakuna ndoa perfect, like 100% perfect. Those people who are married, I will tell you them that this way. Usifikiria ati kama sasa una date ndio na koto na expect kila kitu tena. Kuna time of course nitakuja home mimi niko down, maybe amekuja ako down, hatuta flow, nitasema hivi, hata kubaliana na mimi, we may not agree here and there. Those things were there, but I can tell you we used to solve our issues like a family. We used to solve them because don't forget also I'm a marriage counselor. So I used to counsel other marriages, and so when this is happening, it was a blow. Like I didn't even understand. It may happen aje na huko nje mimi ndiye nabongesha. Hata sahi, even as we speak, even when I've been heartbroken because after I won't say that those 2 years I was okay. Of course I went through some depression, losing my family that I really loved. But I can tell you even that time, their marriages I cancelled. Kuna couple nilikaa nao hivi na zimesimama. Kuna zingine hata sasa inabongesha, and I know it's a stand because it's not about me, it's about the calling that which is in me. Yeah. So and how was your communication between you guys? Normal, like vile tu the I think a loving couple would be, though always I think we were friends first, but when our kids came, of course there's a way, if you are not really smart enough, you can be carried away by the kids. So our kids have a history the way they came. I may not discuss for their integrity still, but we were carried a bit. You could see we really love our children, both of us. Anapenda watoi, mimi nawapenda, so ulikuwa unapata tumebebwa na watoi sana because when we got married we stayed 3 years bila watoi, una understand. So those 3 years haikuwa easy as well because there were battles even from the church. It was kwa church, watu wamekosa watoi, friends, family, wengine wanasema Ephantus ndiye yapati watoi, wengine wanasema yeye ndiye sijui nini. All those stories were there. So when the kids came, tulibebwa na watoi, unaona, and it was a plan. Sisi ndio tumepanga. Before we got married, I planned with my wife. Tuliambiana ni aje sisi tutakula life for 2 years, then tupate watoto the 3rd year. That was the plan actually. We hate that plan, but people wezi endo kiexplainia kila mtu ati relatives nini. So those fights were there. So when kids came, I think we were so excited because it was like a healing. Ile umetoka yani kwa watu wameongea, so una feel like wow, this is a win for us. So maybe that at that particular time communication slowed down a bit, but all through we were good. We were friends. Yeah, and I'm ready to be her friend. Akija naambia anataka huyu ndiye boyfriend, huyu ndiye mchumba, I will support them. Yeah. So how was your emotions? How was your emotions after umepata bibi ameenda, watoi wameenda? Yes, ilikublow. Mentally ulikuwaje from there? Haikuwa easy because what happens sana I think it's an African culture. When marriage breaks, always mwanaume tu ndiye mbaya. That's how it is, So for me, of course, you go through rejection. There are those people who will say you're a bad person, those people who will hate you literally for nothing. Even today, kuna watu tu watanichukia tu, wamenichukia tu. So there are people who trusted me so much, and especially wale wasi nimekuwa nikimenta. So of course kuna hiyo lift iliingia hapo after the marriage ili break, na of course watu wakajua. Of course you lose some esteem. So what I decided that time, I'm not going to stand before people. So niliachata stories nilikuwa before na preach, nitaacha hizo stories zote, na nikakuwa mambo yangu yote ikaenda chini. I was really frustrated, nikakuwa sick, but as a human being niliamua tu kwenda hosi. Nilienda at Mpisha hospital, booked for therapy. I did some
sessions and I accepted. That's why I'm here and I'm talking like this, because I've accepted, like, my marriage broke, iliisha, ndoa yangu iliisha, and I have forgiven her. I've forgiven my wife, and of course even her, if she's watching, I request her even to forgive me as well. Na nimemrelease, move on, pate hazi mzuri, better than me. Mimi kwanza nikiona kona marriage poa kuliko kwenye tulikuwa na, be happy for her, and also the same to her. Niombe tu mazuri pia mimi nifanikiwe, nipate wife mzuri, na tukue na marriage better, I become a better person than whom I was, and pia kuwa a better person than who she was. And for the sake of our children, we bring our kids together, because at the end of the day, those kids will put us together forever. So Ephantus, Yep. the co-host. Wow. Yeah, Shirandula is like my partner. Okay. Now, I just came in because you first said, or I heard backstage, Yeah. that you're an activist. Yes. Intellectual property, right? Yes. Saizi kuna cases mingi sana, kuna vijana wanacho. The Mombasa story, I don't know if you talked about it. Kijana alijichoma. Yes. Saizi kuna watu wakisoma comments. Sana sana wasanii, si? Yes. Wakisoma comments, they even give up. True. Kuna mwingine anaitwa Otila mpaka Yeah. anachoma nguo zake. Now I want you to tell us, or to talk to them. Just take your moment. Yeah. I want you to talk to them. And talking to them, I would like you to go directly to what happened to you. Yeah. Ujaribu kutuambia, what were these people, or what are they saying? Okay. Yeah, from you, then talk to them. Okay. How they can maybe overcome it, because I understand wewe mwenyewe ulikuwa na pesa ya therapy. Kuna mwingine pale nje hana hata coin ya kwenda for therapy sessions. True. And it is something maybe vile umetoka kwa therapy, Yeah. umeona hata hii ningefanya hivi naweza ipukika. Talk to this guy. Okay. Thanks so much, bro. Number one, hakuna mtu jua ako depressed. So jani yangu ilikuwa funny sana. Nitaanza kupana na jani yangu. So when my marriage will break, na wife ameenda. So mimi nilianza na ulevi. Nilianza kulewa slowly by slowly, na because of my name nilikuwa siendi kwa clubs. So nilikuwa ngana buy drinks kwa nyumba. Nalewa. Ningekunywa nakumbuka that time hata sikuwa najua majina ya drinks cause sikuwa nimejua stories za ulevi. But kuna ipo mena itangwa nini sasa? Ingine ya pink. I forgot its name. Not Gibbs, there's another one. Gordons. Hivyo ndiye alikuja na hiyo ya pink. Nani huyu? Dela. Sasa from there nilikuwa naishika yote na meza hivi kama maji. Namaliza mzinga. And you know, nikaenda hivyo nalewa na amka asubuhi nimelewa. So siku moja nilienda tu kwa bedroom yangu kwa kioo. Nikajiangalia hivi. Nikasema, is this the Ephantus I knew? Kitu kaniambia no, usi Ephantus mwenye nataka. Nilikuwa najiambia hivi, wewe si Ephantus mwenye nataka. Wewe ni mtu different. So nakumbuka nikicall best yangu doc. No, before I called the doctor, I called a friend of mine. And then nilikuwa violent. Nikiwa na hasira tu zinanipata tu, hata ningekaa tu hivi nashikata simu kama inaongesha chini. Nakumbuka hata karibu gari zangu zote hakuna gari sijai vunja nini. The Screen. Yes. Nimekaa tu naendesha na kuongesha kioo pana simu inavunjika. So I realized I'm okay. So I called a friend of mine kwa jamaa is my friend, is my brother, but right now he's in US. That time alikuwa hapa, is an auditor. Some mention jina. Nikamcall. Nikamwambia, "Hey bro, imagine siku hizi nimekuwa violent sana." Nini akaniambia, tulisoma na yeye tangu form 1. Wewe si mtu violent, what is happening? Nikamwambia hata mimi sijielewi. Akaniambia, tukaongea naye, mtu very smart, also is a very intelligent guy. Tukaongea, akaniambia pana bro, hauko sawa. Fanya hivi, nitakutumia namba za counselors kadhaa uongee nao. So aliponitumia siku call, I called my doctor. Nikamwambia vitu nimekuwa nikifanya na feel maybe siko sawa. Understand? So from there akaniambia fanya hivi, hata usikuje hosi yangu. Enda mpisha. Because you understand. So nikaenda huko, so nikaanza hiyo. This time nani before the other ugonjwa. So from therapy nilifanya session 6 na zote zilikuwa acceptance. So kila mtu unaona kaa yangu ilikuwa number 1 na feel rejection by everyone. Yani nasikia tu nimechukiwa. Hata ukiweka chochote tu Facebook, I was that kind of a person. Utapost picture, within a short time uko na talk of 3,000 likes. But after your story zimeshuka, unapata 3, 6, no comment. And unaanza kujihate. Actually mtu anaanza kujidharau, unashindwa kwa what is happening.
hakuna mtu anashughulika na vitu zako. And then kama kuna comment ni negative, ni msee anakutusi na kujui mjeona mzee hata, yani hata saa zingine unaingia kwa profile yake, uone ni kama mtu mnajuana, unaona mtu kabisa umjui. So huwa inakuuma. Na kuna wengine pia wako na audacity ya kukutext namba yako wherever wanatoanga, maybe ni huko tu online, anakutext na kutusi vizuri. Unaenda kwa social media unapatana na vitu zenye wewe ujui, hujawahi fanya, lakini hizo vitu ndio unaambiwa wanafanyanga. And then you are human beings, you are human at the end of the day. So unajiuliza, kuna watu wananiamini, wakisoma hizi vitu wananibeba aje? So esteem yako inaanza kwenda chini. Understand? That's why I told you, I told kwa show nilimesema niliacha hata kuwa naenda kupreach, nikaacha kuongelesha wasee, because esteem yako inarudi down. Ukisimama mbele ya watu na feel tu wanakuona zile vitu uliambiwa, and then people believe negative things. Watu wataamini hizo wenye wanaambiwa, si venye unasema. So of course nikaingia into depression, nikakuwa hakuna kitu yangu ina happen. Yaani mimi mwenyewe hata si function vizuri. Hata tukikaa meetings, because I was working with the board then, pia ofisi yangu, hatusielewani na watu, mnakosana na kila mtu. Yani wengine waniunderstand, niliwa forgive because najua wako hata kama wasai wanaweza sikiza hii story wa understand that time I was going through that mess, it's okay. But even if they don't forgive, it's okay, me have forgiven them because now I'm a better person than who I was. So beside that, okay, also when you are going through that, is also good to, kama unaweza, because kuna zingine iko deeper, uwezi jaribu kujiassociate na watu wenye wanakuaccept at that particular time. So that time there's one lady, a reverend lady pastor, a friend of mine, I call her my big sister, she's called Pastor Reverend Lillian. And yetu ni kwa naona, she used to call me every day, every morning. Yeye anapenda kunita pasi. And we used to fight even on phone. Niambia refu sinitange pasi hizo vitu, mistaki hizo vitu naniita. Nimeenda kuita hivyo mpaka mwisho. Uko aje? Umekula? Niambia hata sitaki kuulizwa maswali. And then she came one day kwa nyumba, akakuja wakiwa na a counselor. Alileta counselor kwa nyumba. Tukaongea. Wakaniangalia, that counselor ndiye alinipeanga hizo 3A's nilisema hapa. Aliniambia, I want you to accept. Then once you accept, I want you to adjust. Once you adjust, I want you to advance. 3A's. Uaccept ya kwamba watu wamekutusi, watu wanakuona ukiwa mtu different sana. Watu wanakuona wewe ni mtu mbaya, accept. So mimi accept, bro. Mimi niliaccept watu wanajuanga mimi ni mtu mbaya. Sawa? Niliaccept. But doesn't mean mimi ni mtu mbaya. But sasa mimi hata nikienda mbele ya watu, nikisimama mbele ya watu nakanga nikijua nyinyi wote mnajua mimi ni mbaya. So whatever you say, I don't care. I'm good with it. Wewe niite kinyota niita ni sawa. Haya. Then how will I do? Let me now adjust. Kwa adjust ni aje? Hizo vitu zote wanasema hazita describe, hazita sio mimi huyo. Mseme umse ni divorcee, umse used to do that and that, anafanyaga. Ninyi ndio mnasema, but those things will not define me. Then I advance. I want to become a better person. So if at all, hizo vitu zote wanasemanga kuna moja ni ukweli, because kwezi kwa moja ukweli hiyo nayo. Sawa? But I want to be a better person because it's not about them, it is about me. Juu ukishikwa na stress, tuseme hiyo time nilikuwa msick, ningededi na wasi waendelee na maisha. So unajiuliza, niyo wasi wamenitu social media, wasi wameniona wananionanga vibaya, I have to fight for my life. Another thing, naweza encourage wasi, time after stories of my ex-wife ameongea sana, I did a rejoinder. I think it was on a Mashujaa Day last year. Na nikaandika. So the comments were overwhelming. One thing I've never done to this date, sijasoma hizo comments. Sijawai, ni mingi sana. Na vile ziliniona zimekuwa mingi, nikaenda nika stop comments. Nikaja kuingia. There are so many. Some of them nasikianga nikiambiwa juu sijawai zifungua, and I will never open them because the more nazifungua napatia devil a chance ya kunipenetrate. Because remember, faith comes by hearing. So you'll be defined by the things you listen to. So if I sit here nisikize tu ni mzee akinitusi nini nitaanza kunidefine. Me, I'm such a bad person. Na ndio ndaanza kushikwa na depression again.
So I don't. Mimi in fact hata saa hii nikiingia tu nipate comment negative hata kwa hii show, most likely I may not even read those comments. You understand? For the sake of my healing. Unaona? Na hiyo ndio naweza ambia young people wenye wako social media. Juu niko na brothers, niko na friends. I know most people online wanapitia challenges juu ya hizo vitu watu wanawaongea. Juu mtu atakuja bro kuongea kitu hujaisikia kwa life yako. And then remember you have relatives. Uko na wazazi, uko na mandugu wanasoma hizo vitu. Nao sasa because hawajui kama ni ukweli wataanza kufikiria uko hivyo vile wamesema. Yaani inakuchomea mpaka kwa jamii. Understand? So wanga ina heart, inaumiza. And I tell people, if at all ujui story ya mtu usiongee. Keep quiet. Ukija kwa social, even if you don't like me, si ukae tu kikavu lakini usikuje kunitusi. Unaona? Ukiona tu I mean you are not part of my marriage. Why you coming to comment? Umesikiza side moja of the story. Sasa hiyo labda wewe hujasikiza other blogs, umesikiza hii yangu. Why would you now go to ule mwingine? You shouldn't do that. Reason being, hujasikiza part yake na hata ikuhusu. Hiyo ni kitu ya personal. Unaona? So I would request people on social media, tafadhalini, ukiona ikubambi achana nayo. Wacha ikae. If it's not me, I mean, why are you going there to insult someone? Hata umjui. And maybe this person utakutana naye kesho. Me, I've met someone alinitusi sana Facebook. Kwanza alikuanga kwake tu anapost mavitu kwake. But the next time I saw that person coming to my office begging for help. Ndio nilimwambia, wewe kuna wakati ulinitusi sana kwa mitandao. Karuka nikamwambia acha tufungue. Nikamwambia wewe ni account ni yako. Nilimwambia ukufanya poa. Nilikuforgive. But kesho usirudie. Na nilimsaidia. Juu I mean when someone is in pain ama whoever mtu anapitia, wacheni kuanga tu mnavunja mtu moyo na hizo negative comments, because we are human. Mtu kuwa amepata nafasi ya kuwa maybe is an influencer, is a celebrity on social media, it doesn't give you a leeway to insult that person or maybe to kuingilia life yake, yani mpaka unaingia vitu personal zenye hata yajui. Kuna vitu hujui bro. Kuna vitu unaweza ambia kwa mitandao saa hii ushindwe ala. Ni mimi, mpaka unajiuliza. Mimi mpaka of course, both of my parents are not there. So, but they are friends whom we've grown together. Some of the things nasikianga na waulizanga, by the way, is that me? Even though mnanijuanga, I want to know myself more. Even though mnanijuanga, ni wapi naweza change? Juu watu wamesema hivi. Kwani, you understand? So, I encourage young people and those people on the social media, tafadhalini, tuache kuingilia life za watu sana. Na kama uko umeingiliwa, accept the 3 A's. Accept wamekutusi. Accept wameongea vibaya kuhusu ndoa yako. Accept. Unapata mpaka mtu anaongea kuhusu ndoa ya mtu, anakuambia wife si afai kwa wife yako. Wacha atakuoa. Kwani ni wake? Kwani anajua? I mean, mtu those things, even when I was in marriage, nilikuwa naona tungepost anything to na wife, kuna comment kama hizo, wasi wafani, sijui wasi sijui nini. Those comments were there. And you wonder like, okay, what's your problem? She is my wife. Si utafute wako. Why do you have issues with mine? Yeah. So those things are there. And even if you are going through such, na we ni influencer ama ni msetuko na celebrity, mimi naweza ku-encourage. Take those 3 A's. Adjust and advance. Just accept people don't like your marriage. Accept people are talking about you. Accept people, those who are writing, kwanza wanakupenda sana. Ni vile tu wanakutia, yani watu tu wanataka tu attention yako. Ukishajua hivyo, utaihatika bro. Mtu anajuanga sipokutusi, hautafeel. So anajua anakuja tu pale kwa mitandao pap, anakuwekelea kitusi. Na wewe sasa ubaya ni sasa unakuja unaanza kukubali ya kwamba ulitukana, unaanza kuaccept watu wakuchukia, you start now hating yourself. It's not right. Encourage people, accept that whatever is happening right now that's not you. Then adjust to a better person, then advance, and people will love you finally. Sure. So me, I'm in a level of I've done all that. The same time, when you do therapy classes, also encourage also to become a counselor. So I'm also doing a class on counseling. The same time I'm doing the IP law. So I also want to become a better person to help other people to overcome the challenges of mental illness. But mental illness is an issue, and it's an issue that is happening, that's affecting most all of us. Yesterday, I was in a certain group, WhatsApp group, and they were discussing about mental health. And one of the
speakers there said at 80% of the young people are going through mental illness. Watu ni wasik na wajui bro. Bipolar kwanza ni noma. Watu ni wasik, wengine psychotic. people are sick, and if you happen to notice msee amechange in character, unaweza jua tu msee amechange kidogo, msaidie, encourage and for therapy. There are places you mentioned about money. It's not even about money. Kuna place za unapata a session is like 1,000. Kuna places ziko free. You don't have to go to hosi. You can go even talk to a spiritual leader, atakulipisha anything. Not only kuna wengine like Shalin said, ingine inahitajingi tu mtu wa kuongea naye. Tafuta tu mtu unaweza bongesha, mtu na trust. Mtu unaweza trust. Siku zote naambianga, actually this is what I tell people. Get someone whom you trust ukuona share na usikuwa na nyamaza na story, and especially as men. Women are okay. Unaona sasa hii dem atatoka hapa even dem wenzake pale wakutana waongee, but men are dying with depression. So tafuta mtu mwenye unaweza trust bro. Unamwambia mimi hapa 1 2 3 happy aiendi poa. Mimi yenyewe sasa job yangu haifanyi vizuri. Because men, mostly men depression inatokana na do. Mwanaume kama ana pesa ataanza kutaanza kuwa kuko sawa. Unaona? So tafuta mtu unaweza ongea na yeye na akusikie. Unaona, mtu mwenye hata kujudge. Me have people around me. Naongeanga nao bila like the Reverend have mentioned about Reverend Lillian. Even this morning I called her. Nikamwambia, Rev, birthday yangu ni leo na sina do. And she was like, usijali kwani wewe ni mtoi. Si lazima celebrate. And I was like, kumbe. You understand? So mtu anakuunderstand, mnaongea, na aliponiambia hivyo niliona another face. Another unaona story, unaona mambo. I have a friend of mine, like I have two. I have one in one she's in UK, the other one in Iraq, and we talk. I tell them what I'm going through. Unaona, na you wananisaidia sana. Me open up to them. I don't care kama one day watakuja wa release stories, I don't care, but the best part of the story is at that particular time si nimeheal. So love yourself more. Love yourself. Ukijipenda hautakubali kubeba story. So youth, and especially men, just get someone whom you can share your story with. Someone who of course, someone who is advanced than you in many ways, spiritual, financially, juu sasa tena ukienda kushia na mtu pia atasika mtaanza kubeba kwa level moja, mtaanza kubeba bashida, so you get someone who is ahead of you, mwenye unaweza trust, na yeye pia mtu who is trustworthy, someone who can keep your story, unaona, privately, na hata discuss. So that's what I will encourage young people. True. So from Ephantus Safari, napata from the question I asked you, those youth wenye wako pale nje, wengine ni influencers, there is this one thing yenye umesema, you just don't read the comments, right? Yes. Kwa sababu the devil can't come and tell you directly, atapitia hawa watu. So Ephantus, there is this thing yenye bado na feel bado hujatupatia the juice vizuri about it. Yeah. Because kuna wanaume huku nje wanapitia, si ndio? This exactly the same thing umepitia. Unapata maybe umedivorce, actually you've divorced your wife. Yes. Si ndio? But unapata yeye, since unapata most of the bad tales about you, ni mtu alikuwa close na wewe, ndiye aliongea, and then people wakaformulate. Is it right to sue this person? Because I heard you talk of something defamation. Is it right or inakubalika kisheria? I think hapo mbele tukiongea kuna vile nilipeana some stages I'll be taking. One, why I will give a different opinion, which is I think unpopular, it's because I'm a Christian. So first things first, forgive. Unaona? Number 2, forgive again. Number 3, if you keep on forgiving, because I can tell you hata watu wenye natumuanga screenshot zao ni marafiki zangu. Not only wacha hata niseme si marafiki, ni watu ambao nimesaidia. Naelewa mtu mwenye alikuja akiwa yuko sawa na ukamsaidia, hao ndio watu wenye hata kuharibia jina sana. So but if the worst gets to the worst, mwisho wake inakuanga tu, of course, get help from the courts for defamation. Understand? But before it get there, forgive. So mimi watu to just forgive. Na unajua forgiving huleta healing. Mimi sahi broke nikanyanga mguu sahi. Nisipo forgive ndio nitakuwa na uchungu mwingi. But ukikanyanga niseme umniambie pole, mimi nikwambia
sawa tu, hata itaniuma tena. So mimi I encourage people to forgive, because usipo forgive it means umebeba kigrudge, uko na hiyo kiuchungu ndio kinakukula, na kikukula kinakuwa ugonjwa. Ukiwa ugonjwa unaingiwa into stress inaendelea kugrow, inakuwa depression. By the time iko depression, it's a sickness, unaenda hospitali unapewa madawa, understand? So I wouldn't want it to get to that level. For me, I encourage all these influencers. Mtu yote amekuhata, could be a family member, could be somebody, maybe wengine ni wivu. Ni msia kuna wivu, hajafika level yenye umefika, maybe mlianza pamoja lakini hajafika hapo. So yeye ako jealous, anaanza kukuchomea kwa mabeshi. Hata ana create pseudo accounts. Anakuja hata yeye ndiye ana comment. Ukiangalia most of these negative comments azikuangi za account ati genuine. Ziangalie tu. Utaenda uangalie, ukiangalia hizo comments, hizo mbaya, uenda kwa hiyo profile, utapata huyo mtu maybe ako na 5 likes ama account unaona ilitengenezwa like a month ago. So usually alikuwa ameplan, lazima alikuwa na tu account anatengeneza. So and then you are like, these are not genuine people, because like no, the negative comments I've ever heard, na nikaziangalia, ukweli sijui na genuine account at profile. Ukifuata hiyo account vizuri, unapata ngani mtu hii, unaona ni mtu mwingine. So ni marafiki zako, hakuna mtu mwingine ata create pseudo kama akujui bro. Ni marafiki zako, and then you forgive. Juu usipo forgive hata ujui labda mwenye uko na yeye hizo ndio alitengeneza na umekaa na yeye. So usipo forgive utaendelea kuwa na pressure nini. It's not necessary. So for me, I tell people forgive. Tafadhali wa forgive. Au mabeshte. Unaona? Ndoa yangu iliharibiwa na mabeshte. Some of the things I hear, like now listening kabisa kwa one on one, kwa watu close to her, ati ni so alisema hivi, watu friends. Kwanza vijana wengine nilikuwa nasaidia hapo Safari Records, walikuanga hapo, ni hao walipeleka maneno, wanadanganya. Na sasa the problem, the other one anasikiza na kubali, you understand? So mostly inakuanga ni watu, but forgive them, for they don't know what they are doing. Yes, hawajui. Na tena pia nyinyi mmekubali kuwasikiza, ndio maana nimesema forgive. Ukiforgive haitakuhurt. Yeah. So ni hivyo, I think with that I would like to put a close to that. Thank you so much. Yes. Like I've said, I think the issue to do with mental illness is even the government take it to like a national disaster, because people are sick. I remember the member of parliament Kiambu County, akifanya campaigns alikuwa amesema yeye ata set up is it what are they called, therapy centers for people in Kiambu, and people thought it's a joke. You know, she's a counselor, and watu wakaichukulia ni kama mzaha, but I can tell you for sure people are sick. Hata sahi nikakaa hapa nipige assessment vile tuko hapa, watu wako backstage niwapige assessment kidogo, nitakwambia utupeleke therapy, because people are sick. So I encourage young people to look for help kwenye unaweza. If ukiogopa pastor, look for a friend mwenye hata kutupa. Juu kuna beshte anaweza kutupa. Ukikosa beshte and maybe you can afford, kuna most of the general hospitals ziko na counseling department. Enda tu kwa free. Enda tu uongeleshwe, utakuwa poa. Thank you. Otherwise, tungependa to encourage as Ephantus Safari. I think from your voice, from your words pia, you can make a good pastor. Your dream endelea tu nayo. Sasa wewe unachomba. Mimi politician bana. Hapana, you can make a good pastor. Tunakosananga na watu juu ya hiyo. Unajua watu wananiambia wewe inafaa kuwa pasi. Na mimi nawaambia iko tu in me, like pastoral is just in me, and I'm called in a different kind of area of leadership, but I know watu wanasema ni kuwa pastor, but I preach. Tutatengeneza mkutano kubwa, tuite watu tuwahubirie. Utaikataa, but at the end of the day kama ni mwito itabidi umekubali, si ndio? So with that, so kwa patia watoi wanga mna co-parenting has been a bit hard. We tried at the beginning to talk to her. We tried even to send support,
but now there was no communication from her end. Every time I call, she's not picking, texting, she's not picking. There was nothing. So later I was like, sasa uwezi kuwa natuma pesa mahali kwa mtu aongei. So I tried to talk even to her friends. Nikabonga na mabeshte zake wamfikie. And response has not been very positive. So basically where we are today, I've approached a very close person to her, very close person, for the sake of the kids. If that one doesn't work, we are going for the child access through the courts. That's the next plan, which I believe it's coming soon. Yeah. So I'm so sorry about that, and the good thing is that you've accepted. Acceptance ndio inakuanga everything. Yes. If you wouldn't have accepted, I'm sure up to now your life will be in a mess. So away from that, you're a musician. Yeah. Thank you so much. If anytime, even for our viewers, when you are in whatever problem you are in, not only marriage, you need to have, I tell people to take 3 A's. Accept is the first one. Accept you don't have a job. Accept your marriage is done. Accept you are not doing well in life. Then the second one is called adjust. So I adjusted. I agreed. I'm a separated man. I don't have a wife. So I had to accept first. Then una-adjust, unajua sasa mimi niko solo. So not like the way I used to know, like nikiamka nitapata nguo zangu ziko ready. Of course, I know there's a DM who will do that, but not like the way wife will do, because wife will do atajua hata inawea ntavaga ntapata zo zimepangwa hapo vizuri, but so nili adjust then to advance. So niko level ya ku advance. To advance means after me adjust, what next? Will you live single? Will you be sad forever? Will you be, so niko your level. To the music part, no, music part is big because kwa music mimi, I normally, being an activist in the music industry, I classify myself as a performer, author, producer, and a distributor. Na hizo zote niko. As a performer, there are songs I have recorded. Niko na songs za gospel nimerecord, though for the past, I think, almost 5 years, I think sijaachilia any song. Been very busy, but soon nitarudi studio. As an author, I write songs, and as a producer, I have invested in production firm, whereas mi uchukua wasanii wanakuja wanaimba wengine, kulingana uwezo wao. I will say, like, we don't charge, we just tell them to give what they can afford at that particular time. So another thing, as a distributor, I have a company. Safari Records is our label. It's registered. So sisi distribute muziki globally. So we have artists even from Tanzania. We have artists from Ghana. So wasaidia kuuza muziki yao global. Like tunaweza kuweka muziki kwa iTunes, Deezer, Spotify, those digital platforms. Skiza, we also have a contract with Safaricom. We also give Skiza. So that's what we are doing in music industry. And of course, fighting for the rights of musicians. Yeah, and I'm also a student of intellectual property law. That's what I'm doing currently. Just to understand the IP side of, and I think that's what I'm doing for the music industry. And I know music in Kenya, I've been telling people it's a multi-billion business, that if it is taken seriously from the government, from the agencies which are given powers by the government to sell music, and even the artists themselves, they can make a lot of money. Kenya, we are lucky that we have Skiza. Skiza is huge. Skiza, if you have a good song and then you have a good management, you can make over 500,000 a month. I know people who are making that money here in Kenya. So, and Skiza is Kenyan. It's local. It's Safaricom. It's local. You understand? So, and then there is also collective management organizations. I'm smiling because I know in times I touch that, it becomes a bit political, because I understand it more. I've been working there. I've been a chairman. I've been a director. And I know how the loopholes are. They lose money. But that's not enough. I think the government side, and I have done several petitions with the parliament. There's a petition in parliament currently ambayo nimekuwa nikipush with the Departmental Committee on Sports and Culture, ambayo tunaangalia how tunaweza safeguard kupoteza do za wasanii.
and it's doing well because stage yenye iko sahi okay, of course iko committee stage. Tumeskizwa, I've taken all the petitions there. The other side pia wameskizwa, and through that we are seeing fruits already. Tumeona serikali merudi. The previous government ilikuwa imenyang'anya CMO's police, but of course I realized like this week the CS for Interior met with the CMOs na promise kuwapatia polisi collections. Kama sasa there's a new levy inaitwa blank tip levy. Blank tip levy is multi-billion. Hiyo wasanii wanafaa kwa, yani ikienda sawa. I've also done another petition. There's a notice I've done to Kenya Corporate Board kukatana na vile wanashare hiyo pesa ya blank tip levy. I'm like saying hii pesa ni according to the law, that is Corporate Act, ina hiyo blank tip levy sheria ifuatwe. So if the government inaweza follow to the letter about the monies for the creatives and the artists in this country, then musicians wafai kusafa. Na that's why I say I'm proud to be a musician. Ukiwa msanii ni kama mtu akona shamba yake, unafokulio shamba yako. That's why it's called intellectual property. It's your property. Ni kama msi akona gari yake. So it's all the governments to come in isaidia wasanii. And I'm passionate about that. In the previous government, I was a chairman and I worked also with the government, and we were putting up things. Na kulikuwa kumeanza kubadilika. I just hope now with the new government pia vitu zita change na wasanii wataweza kusaidika. Yeah. Nice. You are a lot of things, by the way. You are a lot of things. So tukuja pa kwa advance. Ushapata mchumba ama? Sasa you know you're doing this interview during my birthday. Shakuimbia leo. Sasa unatana miaka ngapi? Guess. Okay. Sijui kama just guess tu, then niseme yangu. Guess tu. Kikuangalia hivi unakaa unarenjea. Unataniambia ukweli. Yes, I'll tell you the truth. Wanaume wafichangi age. I just want you to guess. Okay, nikikuangalia according to the looks. Yes. 38, 39 hapo. Haujamii sana. Sijamii. 40. Yes. Wow. Haikai. Hakai. Amejimaintain age. You have to. Hiyo ndio ku advance. Una advance. Si ndio kurudi soko? Umerudi soko? Mchumba ni nani? Bado soko sijapata. Niko soko. Nimehepa, sitaki kurudi saidi ya vitunguu. Sasa niko saidi ingine tu natafuta. Nafikiri nitapata. Amuko mall. Bado niko tu hapo. Natafuta. But soon. You know, on my part, my life inakuanga very difficult. Juu kuna watu wengi sana wanitegemea. So I can tell you this, like hata story yangu ya marriage iko too complicated. Juu even before I say ndiye dem nataka kuoa, lazima kuna vitu mingi sana nita consider. Understand? You see, like now even my beliefs I could divorce nini, so it means my church is coming fast there. Lazima pasi wangu pia tukubaliane. He's been a very supportive person, system to me. Yani kuna vitu tu ingi, lakini I can tell you this for sure. Soon I'll find someone. Sijapata, so I'll find someone, because the Bible says whoever finds, so I'm going to find, and I'll find someone who will match me, na who will accept me the who I am. You know, manzi ukiangalia ile yani zile vitu tuko kwa mitandao tunaweza ogopa kumariwa na mimi as a lady. You understand? But of course I'll meet someone who doesn't care all that shit, because I understand itu ilikuwa ni kiki watu walikuwa na push your time. Sasa nikuulize, ndio watu watume nini CV, situambie type yako. Let me tell you something. Number one, usikidanganywa na mtu kuna type. Hii hata naambianga young people before they're looking, wakitafuta mwenye wanataka kuoa. The thing is, go with an open mind, na utapata. Of course kuna ile kitu naangalia. For example, for me, kitu ya kwanza inaka mingi, tu ya kwanza kabisa must be a God fearing person. Because mimi yenyewe siwezani na mtu wa mambo mengi. Me just want somebody who is easy, somebody who is simple, somebody who loves the Lord, and also mtu mwenye ataweza kuhandle hii mambo mingi umesema niko nayo, because I have so many things I'm doing. I need a very intelligent woman,
very intelligent woman. Very intelligent. Yeah, that's the word, very intelligent woman mwenye tutaweza kusonga pamoja na all those friends of mine were intelligent. Unajua naweza choma akafikira they are not. I have so many friends, girls who are my friends. Wengi sana. All of them are very intelligent. Maybe you mtakata. Unajua sasa nimeona watasema hatuna tupepanga aje. Ili tuendelee. So nimesema okay, mtu tutaelewana, unajua kwa life, because hata wewe mnakaa na Dela because mnaelewana, si ndio? Kama si kuelewana, of course you have your different weaknesses, but you come together and agree to strength weakness ya Dela, unaichukulia ndio unampea strength, na yeye weakness yako anaicover with his strength, si ndio? Mna build life. So that's the kind of a person I'm looking at, and I know they are there. They are there, by the way. You guys start standing you. Intelligence. Unajua kwa intelligence kusoma. By the way, unajua unaweza pata demu atajenda shule lakini ni smart hapa. So si ati mambo ya masomo, ni mtu tu smart mwenye mnaweza elewana tu, ile mna agree life iweza kusonga, because life ni hard. Manzi nakwambia life ni ngumu, usipopata mwenye mnasikizana tutakufa mapema. Utakufa manzi. So lazima utafute mtu mwenye mnasikizana, mtu mwenye easy, mtu mwenye atakuelewa vile ulivyo. Unaona? Kama mimi sasa nakwanga tu msetu, niko na vitu mingi, nikikaa hivi najipanga tu vitu vingi. So nilipopata mtu akunielewa, atashikwa na stress. Na sitaki ashikwe na stress. Nataka bibi wangu akue tu na maisha poa. So sasa udate kabisa, usimkane Ephantus. Siwezi mkana. Unajua kudate ni nini? Kudate ni nini? Sasa for me niko na marafiki. Unasikia vile nimesema? Niko na marafiki. Mimi niko hao marafiki, mmoja wao atakuwa. Iko within tu. Wako around tu. Hata marafiki na you know what happens? Unakuwa na watu unaangalia, unajua ni kuchagua, unachagua. Acha nikwambia hata labda uelewe na Dela kulikuwa na watu kadhaa hapo. Na akaona huyu ndiye anafaa. Juu angekaa tu siku moja aseme, hata ukienda shop kununua nguo, unaangalianga mingi. Sasa unachukua nguo kama 5, then unakuja unachagua na baki na 3, unachagua na baki na 1 yenyewe unataka kwenda nayo. So there are people here and there, but mimi sijaambia mtu yote namuoa. So we are just friends trying to see if something can come up, and we are praying also. Mungu atatujibu. Ebu niulize, the person that you're looking forward to marry ama to find, and lazima akue ako na bado ametoka kwa marriage, ako single, ametoka kuolewa, ama unataka single mwenye hajaolewa? No. Acha nikwambie, tumesema maisha ni kuelewana. Mimi I can as long as mwenye God ataleta, hata akuwe na watoto 10 nitachukua, na akiwa tahana nitachukua bado. So mimi am okay with any woman. Uwezi ukiangalia, unajua nitakuwa selfish kusema nataka ati dem hata hana mtoi ama dem ati sijui nini, nitakuwa bit selfish. For me ni mwenye God ataleta, akileta tu dem, and also with my age, siwezi ndia pia mtoto, understand? So I have to, it's a very tough decision to make. Juu kuna vitu mingi tu nitakuwa naangalia, vitu tu mob nitakuwa naangalia here and there, but I can assure you lazima kuwa intelligent. Whether, yani issue yangu hata si kwenye ametoka. Kama ametoka kwa marriage, fine, ametoka na forgive the other party, because sasa akiwa amebebana na hizo mashida tena akuje ako tu mpita na the other one, tutakuwa tu bitter, understand? I forgive kwanza. Kama ametoka kwa marriage, I forgive the husband, I forgive baba watoto wake ama mtoto wake, na waachane vizuri. Sawa. Like I said, mimi nimesema nitaenda harusi ya my ex-wife, and I will support them. Hata wanieke kwa komiti yao ya harusi, nitakuwa hapo. Sawa tu support. Nami huyo tutaenda kwenye atakuwa ametoka pia, wakuwa nasikizana na ule akuwe wana shida na ule wamesameheana, I will support, wakuja to support. You know, that kind of kuelewana ya kwamba the previous iliisha na imeisha na haina any beef.
Juu hizi beef ndio watu wasi wanakuja baadaye huko wanauana, wanakuja baadaye wanaanza kukosana huko kwa I wouldn't want to have such kind of a thing. Mimi ningetaka mwenye anakuja tu akiwa hana any baggage behind. Amekuja tu akiwa yeye kabisa na ameamua ku move on with life. Lakini kuna kitu mimi tu inanibudha. Acha tu nikwambie tu. Kwa nini unakataa kutaja? Okay, I know it's past. You know, there are so many people. Okay, people know you, but there are some people who don't know you, you know? Kwa nini unakataa kutaja? It's just a mention. The reason I say sitaji, I've told you also I'm studying IP. You see that there's a way unaweza taja mtu akasema you defamed him or her, and you know wezi jua the other party wako aje, because also even on the other shows she has done, however hajai mention mimi, actually hajai mention jina langu, ni vile tu watu wanajuanga, then of course you bloggers mnaandika hapo ati whoever of who, you know, so watu wana connect but I can tell you for sure I have never heard them mention my name like openly in a show, and also I wouldn't mention them. For me I wouldn't actually, mimi hata siwezi wataja, siwezi mtaja, yani si poa. Si poa. Yani si aketu na maisha yake na amani. Unasikia mpaka sijamchomea. Unasikia si hata sijamchomea. I've said she's a good person. Kwanza mimi naweza mkampeni apate bwana. Na mkampeni apate bwana mzuri huko. Kijana mzuri. Watakuja na wafanyie counseling baadaye yale kwa yale watajipata kwa hiyo. Sindio. Wacha nikushow. Unajua mwanaume kupitia depression because of marriage si rahisi, but when you heal completely. Like it was bad. Do you know mimi nilikuwa silali, nilikuja mpaka BP yangu ikaenda juu. My doctor tempisha anaweza kuambia the things I went through, it was bad. Some of my friends thought I would even die. Sawa. So it was bad. I remember one day, kwanza this is the time nili accept sako heal. Nilikuwa kwa ambulance, nimebeba from the house. Kabisa nasikia nakufa. Literally I was dying. Ya ukweli. So I called her number, nikacall. She's not picking. Nikamwekea voice note WhatsApp. Tafadhali nakufa, nataka tu niongee na watoi wangu mara ya mwisho. Aka blue tick. As if that is not enough, I took a video. Saizo nimewekwa oxygen hivi, niko kwa ambulance ndio amini. Nikamtumia, nikamwambia tu tafadhali, mpaka the whoever alikuwa kwa ambulance akamwambia tafadhali, kwa hiyo video akamwambia tafadhali wacha ongea na watoto wake. She blue ticked. So nilifika hosi hivi, mpaka daktari wanauliza watu, wewe ulikuwa unafanya nini kwa nyumba na nilikuwa naenda? So nilikuwa kwa oxygen, kila mtu kwa ameshtuka, watu wamefukuzwa. It was a bad experience and I pulled through in the hospital. Nikatibiwa vizuri. After that my doctor told me, you are not sick anywhere. Shida yako ni depression. You need to go through therapy. So nikaanza kwenda therapy. Peke yangu tu. Haikuwa easy. Unaona? Nikaanza kwenda therapy. Naenda tu naongeleshwa. Actually I was given 2 things which nimejaribu. One ilikuwa therapy, the other one is dieting. I was big, I was huge, so the doctor akasema I also have to go through dieting. I reduced my weight. So nikaanza journey ya vitu mbili at the same time. Na all that also ilikuwa inanifunza discipline. Unaget? So that journey, if I didn't die that time. So after that actually, ndio my daughter akakuwa sick. So she called me. Akaniambia, actually she called me akaniambia, your daughter is sick. Nikamwambia, mko wapi? Akaniambia Aga. So I'm coming. So nikiwa huko, I remember sasa nikiwaangalia tu at some point nikamuuliza, by the lady nilikwambia niko mgonjwa, mbona huku come through ama? Akaniambia I thought you are joking. Nikamwambia I was joking, alitumia hizo video zote. And of course I know some of my friends told me I was dying. So with all that I've gone through, and with all the defaming she has done on social media, I had to go through that heartbreak. Nikafika mwisho. Sasa nikaanza kuheal. So I would rather have me. So for me matters, I would rather have me other than have the relationship. You understand? So I've let it go. Nika heal. Nika forgive completely. And I'm wishing them well. I can tell you this for sure. Stories so come.
she's dating one of your friends. Oh, she's doing this with one of your sons. But you know what I tell people? It is okay. It's not my biological son, so it's okay. Whatever she's doing is okay. It's her life. And I can tell you, kama kuna kitu inaweza niumiza ni kusikia yuko sawa. I know some of her supporters who could watch this. Some of the people giving her business today. Nakumbuka mmoja aliniuliza hivi, aliniita tukakutana, walikuwa na wifi yake akaniita kando. Akaniambia so and so has been calling me. Na mbikuwa kinicall, najua kile anataka. Na sasa nikuulize, je, nimsaidie nimpei job? Nilimwambia, give her like yesterday. Sababu kimpea job, hata watoto wangu hata benefit hapo. Understand? There are places, there are jobs anafanya sahi, I can tell you for sure. Juu naziona. Zingine ni mimi nilinegotiate. They are my businesses. But I mean, I am happy. Let her do them. It's okay. Why? Because she's human. Unaona? Na ni mtu tulipatana naye mahali kwa life. Unaona, mimi usema hata let's say the girls who we've ever had a thing in life, mimi siwezi ongea vibaya ama niwachukie. Like you always, you know, kama ushikuna mtu mahali mshe have fun hata kan one night, ile one night stand, wewe ni mtu wa maana sana kwa life yako. Respect that person. So for me, I nearly heal because of going through all that. So ndio maana nearly heal completely. See, I si feeling anything. Si feeling. Hata siku ipita kazi atumwa message kuhusu yeye na wase ama kukoliwa. Zinakuanga daily. But I never bother. I never bother at all. I moved on. Completely. Wow. To take a deep breath, that's I mean, you take a deep breath. Wow, it's all acceptance. Yeah. And, acceptance. I would never wish anyone to go through separation or divorce. That's what I tell people. Try to work out your marriage. Kabisa, it's painful. I think, I don't know about women, but for men it's more painful, I think. I encourage people, hata wakati muelewani in your marriage ama in your relationship, find ways za kudefend your marriage. Find ways. Hata wakati utaamka tu sikia unataka kuacha dela, tafuta ways za kutoenda hata kama ni nini, cause human is to error. Kuna vitu your spouse atafanya uko comfortable with, but ni mwanadamu, unaweza mkalisha chini mkaongea na akachange. The same case to you, you know. So kama ushamekio vow till death do you part, fight for that. Fight for that. Jaribu fightie hiyo. Unless ifike mahali maybe imefika kuna violence, mtu anaweza, you know, juu ikifika place kunaweza kuwa na kifo, si poa. So hapo nao mnaweza achana, but if there's a way you can avoid. It's not right, it's not good. And now hiyo ni nyinyi wawili. Imagine kuna mtu mwingine with their kids. So you also hurting some other people there. Wenye hawana uwezo ya kujitetea. So you better try as much as you can. Na kuna sioni kitu ngumu ati watu hawezi fanya. I mean some of the things are forgivable. For example, if you find your spouse amecheat, I mean it's hurting, yes, but kama ako remorseful na ako willing kuacha, I don't think it's an issue ati ya kufanya wanze kubeba mango zako unatoka kwa hiyo marriage. It's something you guys can sit down and agree, talk about and agree. So hiyo mimi encourage wase, and I keep on telling people marriage works. Work out your marriage. Yeah. Away from that face, ulikuwa umevaa? Yes, I tried. I think nasemanga ni kujaribu, nilijaribu. I tried to be a member of parliament for Roysambu, kwa Roysambu 1. And tukwenda sana. Before ndio hizo stories zinaanza kutokea za marriage, so nikakuwa frustrated already because hata kwenda kwa watu na your marriage is not even working, ilikuwa a bit frustrating. So nili stop on the way and I decided to support my friend Governor Ngereshe in Kirinyaga County as a governor. So nili stop Roysambu, nikaenda Kirinyaga kusupport mheshimiwa. Yeah, and I normally say we never lost. It was a stolen victory. So yeah, whatever happened, but I can tell you 2027 I'll be there. I'll be back. I will be back, and I will be someone's member of parliament. I will be back. I will be back. This one, sasa tunajipanga. I will be back. I don't know which constituency, because there are two. There is Roysambu and there is Ndia constituency. One of the two,
wenye watanivuta mapema, but I will be a member of parliament and I will get it. By the way, I've never lost anything in life isipokuwa marriage yangu. Yes, hakuna kitu nishai lose, hata games or anything nikifanya na shindanga zote, kitu nishai lose tu ni marriage. Ni marriage pekee. Hata nijaribu kufanya nini si losing. I don't lose anything. I don't lose. I don't. Mimi hata saa hii tu niweke tu mahali sasa kwa watu wageni uniambie tusimame tuchaguane, utaona tumechaguliwa. I don't lose on anything. I don't. Manzi ni God. Ni favor ya Christ. Tangu nikiwa mtoi, tukiwa nursery school class prefects, ili nimekuwa tu prefect all through. Yani kila mahali nanga kupata tu ni mimi na win. So nikisimama member of parliament wherever, hata Roysambo ningekuwa mbunge sai. But when I lost my marriage, of course, because nimesema tu ndio nisha lose kwa life, ilifanya pia ni lose opportunity. But now because nime accept, I'm not going to lose anything else. Yeah. One word for people who are getting prepared to marry ama to get married. For my brothers and sisters who are planning to get married or getting to make a family, tawambia kitu moja. One, go to that marriage with a forgiving spirit, or to that relationship, and understand the other person si ule unaonanga huko nje. Mkifika kwa nyumba, that person is different. Sasa undi the real person. Huko nje tuko different. Sasa tumevaa manguo, but when you go back to the house with my spouse, definitely hizi nguo nitatoa. So be a different person. So vile unamuona huko nje si hivyo. So be patient and be ready to learn and be teachable. If you are the husband, ukiambiwa kitu ama ende chale udem, ukiambiwa dem akikwambia uchange, kubali change. Ina maana hiyo kitu imfurahishi. Kama ni dem boys za kushow spend hii, sikia, be ready to be taught. And that's the only way unaweza fanya marriage yako, relationship yako work. Na mko ready kuforgiviana. Na mjue marriage works. Msidanganywe na msee. Vile wase siku hizi wanasema sijui ndoa. Zina marriage works man. It's only that maybe you've met a very negative person, but if you meet positive people who loves marriage, you'll see the beauty in marriage. So I wish everybody who is willing to get into marriage all the best, and God bless. Na watu wakuwa naomba, ombea spouse wako muombe tu, yani usikae tu na mtu, because mtu ni mtu na majaribu ziko, devil ukam. Kuna watu wanaangalia kapo, wanaona haifai, wanaamua kuiharibu tu. Nani bwana tumika na devil? But pray. God usikiza prayer kila mtu, whether umeokoka ama hujaokoka, but pray. Hata kama ukuwe Muislamu, ukuwe Mkristo, just pray. Make a prayer. Pray for your partner. Mwambie God protect mahali pote anaenda kufanya job, wapi God akuwa na msidhuru. Alafu msikuwe mnasikiza mabeshte kwa ndoa. Marriage is personal, ni yenu nyi wawili. Mkisikiza watu sana, watu ndio haribu ndoa, friends haribu ndoa, because mseta kuja na story kwambie nimeona Dela akifanya. Dela inaambiwa ameonekana. So that marriage is mama, ni nyi wawili work it out. Msikubali other parties. Don't bring relatives there. Even your mother-in-laws, your relatives, your in-laws, msiwalete part of that marriage. Ni yenu nyi wawili. Ama relationship ni yenu nyi wawili. Mkifanya hivyo, utapata imework na it stand the test of time. You preach? Yeah, a lot. I preach. But I've not preached for like no, almost 6 years I haven't preached. Why? Because when I got into politics, I decided to stop active preaching. Then when my marriage broke, I said I pull a seat back. I don't have to stand before people. I could preach and all that. So nikaka, so I preach, but I encourage people. I love the Lord, and I read the Bible a lot. That's all my Bible. And of course, I'm under good mentorship. A fellowship at GCI Thika Road. So my pastors, Reverend Steve and Pastor Gigi, and wasi tuna walk now. Na wasi wanajua word, na wasi wananifunza word. So every time ndio unapata nikibonga tu napenda to God. Yani hiyo tu ndio iko ndani yangu. And to cover it all, I'm a super mentor. I mentor people. As we wind up, one word to your ex-wife. Tuko kwa show, and since tukireview your story mwanzo, you guys time ilifika mwisho, you didn't talk. Yes. And yani hamkuongea na mjaiongea. Yes. Since uko kwa issue, just one word for her. Mama D&L, you're a great woman and you can make a good wife to your future husband. I wish you all the best. And be a good mother to D&L. Thank you.
Guys, that has been it. Thank you so much, Ephantus, for coming. I believe this is the new version, The new version is so good. I don't know the other version, but kulingana na story, okay, tumeisikia, but I never knew it. But the version that you are right now, this is the best version. Yeah. So God bless you. Thank you for coming in. Thank you for, ata najua mi najuanga, the more you speak, healing is a process. So the more you talk about it, the more you heal, the more you're healing. So thank you for even sharing your personal, life story in our show. Asante sana. Guys who are watching us, remember to subscribe to our channel. What are your handles? Ephantus Safari, Instagram, Twitter, Facebook, kila mahali Ephantus Safari. Yeah. A big happy birthday. Sijui nitaisema aje. Maana sijui hatukuwa tunajua. Wale bebu najua. Director mbona unatuangusha? Mbona unaangusha show? So but what I'm doing birthday yangu na celebrate na Less Fortunate tomorrow. Itakuwa Zimmerman Blessed Kids Children's Home. Normally I do that every year. Inaitangwa giving is living. So I just want to sit na watoi. Kwa story kuna matime siku kuambia struggle sana, nilikuwa nalala nje nikiwa mtoi before nipate good Samaritan wa kunisomesha. So sipendi kusema street kid, but because ikuwa time kubwa sana. So for that reason muanga nataka kwenda kudine na wase. So because leo ni Friday, wengi wako shule, so tukaamua niweke kesho. So saa tu kesho nitakuwa nakata keki na watoi. Kama iko zima, sindo? Yeah, zima man. Everyone is welcome, sindo? Will be there. So guys, thank you for watching. Make sure you've subscribed to our channel, Road to 40K subscribers. Asanteni, see you in the next episode.